أهلا بيكم. النهاردة بنشوف مصدر يعني غريب جدا بصراحة. هو تفريق لحوار من يوتيوب، حوار مع شخص بيعرف نفسه أنه طبيب من الجن المسلم، اسمه دكتور يوسف. عندنا مادة بصراحة مثيرة جدا للاهتمام، بتستكشف موضوع الحجامة بس من زاوية يعني غير تقليدية خالص. بالفعل، هو منظور بيدمج بين ممارسة تقليدية معروفة وبين شيء يشبه الصراع الروحي، ده بحسب كلام المصدر طبعا. وكالعادة دورنا هنا هو عرض الأفكار دي زي ما هي، من غير ما نتبناها أو نرفضها. الهدف بس نوضحها للمستمع. ممتاز. طيب نبدأ بالنقطة المحورية. المصدر ده بيفرق بين استخدامين للحجامة. أيوة، الأول هو الصحة الوقائية العامة، وده معروف، مرة كل شهر أو 15 يوم زي ما بيقولوا. تمام، والتاني؟ التاني هو اللي بيسميه المرض الروحي أو مرض الرقية، وده هو اللي هنركز عليه النهاردة. ويبدو إنه مختلف تماماً عن المفهوم العادي للحجامة. جدا. الفكرة الجوهرية هنا حسب المصدر ده بتتجاوز خالص فكرة تنقية الدم بالمعنى الفسيولوجي اللي نعرفه. الادعاء إن الحجامة في الحالات دي هدفها إزالة كيانات مادية، بيسموها أجهزة شيطانية. أجهزة شيطانية؟ الجن بيحطوها في الجسم؟ ده هو الادعاء بالظبط. بيقول إن الأجهزة دي هي سبب الأمراض الروحية، فالحجامة هنا بتستهدفها هي نفسها. طيب هل المصدر بيوضح طبيعة الأجهزة دي أكتر؟ يعني شكلها إيه أو معمولة من إيه؟ لا، مفيش تفاصيل فيزيائية دقيقة، بس بيوصفها كنقاط ارتكاز أو أدوات الجن بيستخدموها عشان يأثروا على الجسم والعقل. وعشان كده المصدر بيشدد قوي على توقيت أول جلسة حجامة للنوع ده. التوقيت مهم؟ بيقول إنها لازم تيجي بعد جلسة الرقية الشرعية مباشرة، مش قبلها أبدا. يعني الرقية تضاعف الجن الأول وبعدين تيجي الحجامة تشيل نقط الارتكاز بتاعتهم دي. بالظبط كده. الرقية للإضعاف والحجامة للإزالة الجسدية للأجهزة دي بعد ما الجن يكون ضعف. طيب وفين الأماكن اللي بتستهدفها الجلسة الأولى دي تحديداً حسب المصدر طبعاً؟ أماكن استراتيجية جدا زي ما بيزعم. النصية الجبهة، بيقولوا إنها مركز تحكم عقلي، ونقطتين على الصدر ونقطة مقابلة ليها، وكمان خلف الأذن وجوه قناة الأذن نفسها. جوه الأذن ليه؟ بيقول عشان يمنعوا تجديد السحر المزعوم. وتحت الدقن وتحت العينين، دي لمواجهة ما يسمى بسحر التشويه. كأنها ضربة جراحية دقيقة لمراكز سيطرة الجن المزعومة دي. والمصدر بيربط أنواع حجامة معينة بمشاكل روحية معينة، صح؟ زي مثلا العاشقة؟ صحيح، أو الجن العاشق زي ما بيسموه. وبيفرق كمان بين الرجال والنساء. بالنسبة للنساء بيوصي بحجامة فوق الرحم والمبايض مرة كل أسبوع لمدة 3 أسابيع. وده العلاج إيه؟ مشاكل زي العقم أو التشويه المرتبط بالسحر، أو السحر المأكول والمشروب حسب ادعاءاته. أما للرجال فالحجامة بتكون فوق السرة مباشرة. فوق السرة؟ أيوة، بيقول إنها نقطة الدخول والخروج الرئيسية للنوع ده من الجن، بنفس التكرار مرة أسبوعيا ل3 أسابيع، لعلاج الضعف الجنسي أو مشاكل تانية مرتبطة روحيا حسب كلامه. وفي قاعدة غريبة جدا بخصوص الدم اللي بيخرج من الحجامة دي. دي نقطة المصدر بيعتبرها حاسمة جدا. ممنوع منعا باتا رمي دم الحجامة الروحية في الزبالة. ممنوع؟ ليه؟ الادعاء إن الجن ممكن يستشعروا الدم ده ويستخدموه عشان يعكسوا الشفاء، يبوظوا اللي اتعمل. طيب والحل إيه؟ التوجيه هو دفنه في أرض خصبة، في تراث زرع. ولو ده مش ممكن، يتحفظ في وعاء مقفول كويس لمدة 7 أيام. 7 أيام؟ أيوة، لغاية ما تموت البصمة الروحية اللي الجن بيتعرف عليها حسب زعمه. تفصيلة عجيبة فعلا. طيب وبالنسبة لموضوع التحكم العاطفي والجنسي عند الستات، إيه قصة الحجامة دي؟ المصدر بيتكلم عن أجهزة تانية بتتحط على الفخذ الداخلي والخارجي. 7 كاسات على الفخذ الشمال الأول وبعدين اليمين. والهدف منها إيه؟ التحكم في مشاعر المرأة سواء تجاه جوزها أو تجاه الرجال عموما، تسبب نفور، برود، حاجات زي كده. والأغرب بقى الادعاء إن النوع ده من السحر بيتجدد لوحده. بيتجدد إزاي؟ كل مرة المرأة تدخل فيها الحمام. ده كلام المصدر. يا خبر، ده معناه إنه مستمر بشكل صعب قوي. طيب هل بيتكلم عن حاجات أعمق زي السحر الموروث؟ أيوة، وبيوصفوا إنه بيأثر على أجيال ورا بعض. ممكن يكون قديم جدا من قرون، وبيتجدد كل ثانية. كل ثانية. وأعراضه إيه؟
بتشبه الاكتئاب المزمن. تعب دايم، آلام مستمرة، حزن، بكاء، رغبة في العزلة. وتشخيصه صعب، لأن الجن اللي بيسببه بيكون شاطر قوي في إخفاء نفسه حسب المصدر، ويوصي بحجامة الوجه المكثفة في الحالات دي لمدة شهرين ورا بعض، وبيربطوا كمان بالشيب المبكر وسرطان الجلد. كأدوات للتشويه يعني؟ بالظبط، كأداة تشويه ومعاناة. طيب، ومفهوم سحر السياج والأشخاص الزهريين ده بيفسر من وجهة نظر المصدر طبعا ليه ممكن ناس ما تتحسنش رغم الرقية الكتير؟ وبيرجع ده لسحر قديم جدا ومتحصن، اتحط على الأجداد، والجن بيحافظوا عليه، وبيعملوا زي السياج روحي بيمنع طاقات الشفاء توصل. فالحجامة هنا هدفها تفكيك السياج ده، وبيستخدموا مواضع ممكن الحجامين العاديين يتجنبوها، زي البطن والظهر وحتى العمود الفقري. وبيشدد على أهمية ده للناس اللي بيسميهم الزهريين. مين دول؟ المصدر بيوصفهم إن عندهم طاقة روحية خاصة بتخليهم هدف رئيسي للجن، ولازم يعملوا حجامة الوجه في كل جلسة. طيب، هل المنظور الروحي ده بيتطبق كمان على أمراض جسدية معروفة؟ أيوة، زي مشاكل الظهر، هشاشة العظام. هشاشة العظام؟ إزاي؟ الادعاء إن الجن بيحطوا مادة زجاجية جوه العظم، وكمان الدوالي بيقول إنها أجهزة جن لسحب الدم، وحتى السرطان وأمراض الكبد والدم بيعتبر الحجامة وقائية وعلاجية للحالات دي كلها، بس من المنظور الروحي بتاعه. حتى التجميل ليه بعد روحي في القصة دي؟ يعني بجانب الفوائد الجمالية العادية للتجاعيد والنضارة وكده، البعد الروحي هو الأهم عنده. بيعتبرها حماية للمظهر، لأن الجن حسب كلامه ممكن يستهدفوا شكل الشخص عشان يشوهوه، أو يخلوا شكله منفر حتى لزوجه أو مراته عشان يخلقوا حزن ومشاكل. والمصدر بيقدم نصايح عامة للحماية كمان؟ نعم، بيركز بشكل كبير جدا على قراءة سورة البقرة، بيعتبرها درع روحي قوي جدا، وبيقول إنها بتجيب الملائكة للحماية، وبينصح بقراءتها قبل ما أي حد يروح مركز رقية أو حجامة كتحصين يعني. وبيحذر من بعض المراكز؟ أيوة، بيحذر إن في مراكز ممكن تكون مخترقة روحياً، أو اللي شغالين فيها تحصينهم ضعيف. وكمان بيشجع جداً إن الناس تتعلم الحجامة بنفسها في البيت، بيقول إنها أسهل مما يمكن تخيله، وإنه ربنا هيفتح الطريق للي عايز يتعلمها بنية صادقة. وبيوصل في الآخر لادعاء كبير جدا عن تأثير الحجامة المحتمل لو الناس انتظمت عليها. صحيح، بيوصفها إنها ممارسة ربانية عظيمة، وبيزعم إنه لو الناس كانت بتداوم عليها عبر الأجيال ما كانتش مستشفياتنا النهاردة مليانة بحالات زي السرطان والضغط والتوحد. بيعتبر الأمراض دي أدوات رئيسية بيستخدمها الجن لنشر الحزن والمعاناة؟ ده بالظبط اللي بيقوله المصدر. تمام، يعني استعرضنا تفاصيل دقيقة ومنظور بصراحة فريد جدا للحجامة زي ما المصدر ده بيقدمه، بكل الادعاءات والتطبيقات الخاصة بيه. بالتأكيد، وده بيخلي الواحد يفكر إزاي ممكن وجهات نظر مختلفة تماماً عن السائد، حتى لو بعيدة عن العلم التقليدي، تقدر تبني منطقها الخاص وتفسيراتها للصحة والمرض. وده بيطرح تساؤل، يعني إزاي استكشاف إطار زي ده ممكن يأثر على تفكير الشخص في مفاهيم زي العافية الشخصية أو أنواع الممارسات اللي ممكن يختارها أو يبحث فيها. نقطة تستدعي التأمل. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez particulier, la hijama, vous savez, la saignée par ventouse, mais vue sous un angle très spécifique, celui des affections d'ordre spirituel. Oui, et notre base, c'est une source assez unique, on peut dire. Une transcription d'un dialogue qui prétend rapporter les conseils d'un médecin parmi les djinns musulmans. Exactement. Ça détaille des protocoles contre la sorcellerie, la possession, ce genre de choses. C'est vraiment une perspective inhabituelle. Tout à fait. Et notre but ici, c'est clair, c'est d'exposer ce que dit cette source. On présente les infos clés, les pratiques, les avertissements, mais attention, sans juger ni valider quoi que ce soit. Voilà. On essaie de comprendre comment, dans cette approche, on combine lecture du Coran et hijama. C'est ça. L'idée, c'est d'extraire le côté pratique tel qu'il est décrit. Alors, justement, par où on commence? La source, elle pose un principe de base, j'ai l'impression. Une sorte de règle d'or. Précisément, d'emblée, elle affirme que la guérison spirituelle, selon elle, c'est 50-50. 50%, c'est la lecture du Coran, la ruqya, D'accord. et les 50 autres pourcents, c'est la hijama. Mais attention, une hijama fait exactement comme ils le décrivent. L'un ne va pas sans l'autre, dans leur logique.
Intéressant ce 50-50. Et alors concrètement, ces directives pour la hijama, elles commencent où? J'ai lu que le visage était important. Ah oui, le visage est même présenté comme absolument crucial. Le front, ce qu'ils appellent la nasiya, derrière les oreilles aussi, et sous le menton. Et pourquoi ces points-là spécifiquement? Alors justement, par où on commence? La source, elle pose un principe de base, j'ai l'impression. Une sorte de règle d'or. Précisément, d'emblée, elle affirme que la guérison spirituelle, selon elle, c'est 50-50. 50%, c'est la lecture du Coran, la ruqya, D'accord. et les 50 autres pourcents, c'est la hijama. Mais attention, une hijama faite exactement comme ils le décrivent. L'un ne va pas sans l'autre, dans leur logique. Intéressant ce 50-50. Et alors concrètement, ces directives pour la hijama, elles commencent où? J'ai lu que le visage était important. Ah oui, le visage est même présenté comme absolument crucial. Le front, ce qu'ils appellent la nasiya, derrière les oreilles aussi, et sous le menton. Et pourquoi ces points-là spécifiquement? Bah, d'après la source, ce seraient des centres de contrôle, ou des points où les djinns placeraient leurs dispositifs. Ça viserait la sorcellerie qui touche à la raison, ou même à l'apparence physique. Ah, d'accord. Et ils insistent, au début du traitement, il faudrait une fréquence assez élevée sur ces zones du visage. Ça aurait même des effets bénéfiques sur l'apparence d'ailleurs. C'est noté. Et après le visage, cette cartographie du corps, elle continue pour d'autres problèmes? Tout à fait. C'est très détaillé. Ils font des liens directs. Par exemple, la zone de l'utérus, ou la zone pubienne. Oui. Ça, ce serait spécifiquement pour contrer les sorcelleries qui visent l'infertilité, ou pour lutter contre ce qu'ils nomment le djinn amoureux. Le djinn amoureux. Oui, l'ashika ou l'ashik, un esprit qui créerait des obsessions, qui perturberait la vie de couple, ce genre de choses, selon leur description. Et les cuisses aussi, j'ai vu ça mentionné. Oui, les cuisses
Et surtout la gauche chez la femme, d'après le texte. Ce serait lié au contrôle émotionnel ou sexuel exercé par ce même type de djinn amoureux. Ou alors, ça pourrait être lié à une sorcellerie qui se renouvelle. Par exemple, quand la personne va aux toilettes. C'est très précis comme indication. Et ça continue sur d'autres parties du corps. Ah oui, oui. Des points sur les épaules, dans le dos. Ça viserait une sorcellerie qu'ils appellent héritée. Hérité, c'est-à-dire? Mais une sorcellerie qui se transmettrait, souvent indétectable selon eux, mais qui causerait fatigue chronique, douleur, peut-être même dépression. D'accord. Ensuite, les mains, ce serait plutôt pour les blocages. Travail, finances. Les jambes, avant et arrière, pour la sorcellerie dite aspergée, liée à des rituels où quelque chose est projeté. La colonne vertébrale, c'est plus général, à la fois préventif et curatif pour la santé globale. Et même la plante des pieds, quoi. La plante des pieds, pourquoi faire? Pour les douleurs osseuses chroniques, ou pour retirer les maux du corps en général, c'est l'idée présentée. Et au milieu de tout ça, il y a cette idée de dispositif, de système. Ça revient souvent. C'est quoi exactement selon la source? Oui, c'est un point assez frappant. La source suggère que la sorcellerie moderne, telle qu'elle l'a décrit, utiliserait ces sortes de systèmes implantés par les djinns. Pour un contrôle à distance, c'est ça? Voilà. Un contrôle ou une nuisance à distance. Et ça rendrait les choses plus complexes à détecter et à traiter qu'avant. D'où l'insistance sur des protocoles très précis et la répétition. Je comprends mieux l'importance de la fréquence des séances alors. Mais le texte ne donne pas que des techniques. Il y a aussi de sérieux avertissements, non? Absolument. Et ils sont présentés comme vraiment essentiels. Le premier, c'est à propos du sang de la hijama. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Surtout ne pas le jeter n'importe comment. Pas dans les poubelles, pas dans les égouts. D'après cette croyance, ça attirerait les djinns. Ah oui. Et donc, que faire? La recommandation, c'est soit de l'enterrer, mais dans une terre propre, saine, soit de le conserver, isolé, pendant 7 jours avant de s'en débarrasser. D'accord. Et il y a aussi une mise en garde sur les lieux où l'on pratique la hijama ou la ruqya. Oui, une certaine méfiance. La source dit qu'il faut être prudent avec certains centres qui pourraient être infiltrés. C'est le terme utilisé. Infiltrée. D'où l'insistance énorme sur l'autoprotection par la lecture du Coran. Spécifiquement la sourate Al-Baqarah, connue pour sa vertu protectrice. Il faudrait la lire avant d'aller dans ces centres ou même avant chaque séance de hijama. Et ça rejoint une autre idée forte du texte taoui, l'importance de faire les choses soi-même, l'autonomie. Tout à fait. La source encourage très vivement à apprendre la hijama soi-même. Mais attention, selon leur méthode. Des piqûres légères, pas des incisions profondes. Pour pouvoir le faire chez soi, en famille. Exactement. C'est présenté comme la voie la plus sûre, l'autonomie dans la pratique, couplée à cette protection spirituelle constante par la lecture d'Al-Baqarah. Donc si on résume, cette source nous décrit une hijama très technique, très ciblée sur des problèmes spirituels spécifiques, avec une vraie cartographie du corps, des protocoles stricts. C'est ça. Mais tout ça est complètement indissociable de la protection par le Coran. Voilà, c'est cette dualité qui est au cœur. Et il faut garder en tête les avertissements, la prudence, la gestion du sang, et surtout cette insistance sur la protection personnelle et l'autonomie via l'apprentissage. C'est quand même fascinant de voir comment une pratique ancienne comme la hijama est réinterprétée, adaptée pour répondre à des souffrances qu'on perçoit aujourd'hui comme spirituelles. Absolument. Et ça montre bien la place centrale de la foi et de systèmes de croyances très particuliers dans la recherche de guérison, comme l'illustre de manière si singulière la source qu'on a explorée aujourd'hui. Okay, so think about this. What if a practice like cupping therapy, something really ancient, actually held precise, detailed answers, not just for physical stuff, but for really deep spiritual problems? And what if the instructions came from a source, well, unlike anything you've probably heard before? It sounds pretty out there, doesn't it? It really does. Today, we're doing a deep dive into Jamal, cupping therapy, but through this very specific lens. The insights of someone described as a Muslim Jinn doctor, Yeah. based on a particular YouTube source we analyzed. Right. And our goal here for you, the listener, is to unpack all the fascinating details, the specific ways they say it works, and some pretty surprising claims in this material. Yeah, it's quite something. It is. And just to be clear, like always, our job is to explore this specific viewpoint, its claims about healing, spiritual protection, all of that. We're not here to say it's right or wrong, just to help you understand this unique perspective without, getting totally overwhelmed. Exactly. It's a fascinating journey, really, into where, according to this source anyway, traditional practice meets, well, spiritual warfare almost. Spiritual warfare. Wow. Okay, so where do they start? Well, the source makes a pretty fundamental split right away. It says hijama has two main uses. There's preventative health,
just general well-being. Okay, standard enough. And then there's treatment for what they call spiritual illness or Rui disease. That's the main focus here. Gotcha. So for just general health, what's the recommendation? Pretty simple. Once a month or maybe every 15 days. Standard preventative care, more or less. But the real shift comes with this spiritual illness Yeah. category, right? Yeah. What's the core idea there? How is it different? That's the key thing. The source claims that for these spiritual issues, hijama isn't really about the blood in the usual sense, like analyzing it or worrying about diet. It's about physically removing what they call devilish devices. Devilish devices, placed by Jinn. Exactly, that's the claim. So the focus shifts completely away from, physical biology or blood chemistry to a direct spiritual intervention aimed at getting rid of these specific negative constructs. It's a totally different way of thinking about it. Okay, let's unpack that. Yeah. So dealing with this Rui disease, the source says the timing of the first session is really important. Crucial, yes. It says the very first hijama for a spiritual illness must happen immediately after a session of ruqya. Ruqya being the spiritual recitation, the prayers. Correct. Not before the ruqya, always after. Why? What's the logic there, according to the source? The idea seems to be that the ruqya weakens the jinn's influence first. It sort of prepares the ground, makes them vulnerable. Okay, softens them up. Yeah, exactly. Then the hijama comes in to physically remove their footholds, these devices, from specific strategic locations. And what are these locations? Where do they target first? In that initial session, it's very specific. Certain spots on the face, 2 points on the chest, plus another controlling point across the chest. And the forehead. I remember reading that was significant. The nasiya. Yes, the nasiya, the forehead, described as a central control point for the mind, the brain, the subconscious even. Absolutely crucial, they say, for tackling sir, or magic, that causes madness, junun sir. So the Jinn supposedly target the forehead to mess with your mind directly. That's the perspective, yeah. It's like the command center they want to hijack. Yeah. But it's not just the forehead. The ears are highlighted too. The ears. How so? Both behind the ear and actually inside the ear canal. These are supposedly spots where Jinn place devices to renew, sir. Renew it. Like, keep it going. Exactly. Which, according to the source, can lead to symptoms like ear ringing or even things that get misdiagnosed, like high blood sugar or high blood pressure. Huh. That's incredibly specific. Anywhere else in that first session? Yes, under the chin and under the eyes are also mentioned as targets, particularly for things like sir intended to cause disfigurement. So the goal of this first session is basically a targeted strike on the Jinn's main control points. Precisely. Disrupting their command centers, removing those initial devices related to control, madness, renewal, disfigurement. It's quite methodical. Okay, so that's the initial assault, so to speak. Now, the source gets even more specific, right? Tailoring hijama for particular types of spiritual problems. Let's start with Alashika, the Jinn lover or possessor. That sounds intense. It does, and the approach is different for men and women. For women, it involves specific cupping above the womb and ovaries, they call it uterus hijama. Okay. This is meant to address things like infertility or disfigurement linked to this entity, and also what they call consumed or drunk, sir, things magically ingested. And the frequency. Recommended once a week for 3 weeks straight. And for men facing this Alashika. For men, the cupping is done directly above the navel. The navel is described as the main entry and exit point for this type of jinn. Interesting. And what does that target? Things like male impotence, premature ejaculation, other sexual issues believed to be caused by this spiritual affliction. And again, the recommendation is once a week for 3 consecutive weeks. Now, there was something really striking about what to do with the blood afterwards. Yes. This is a major point in the source material, a critical rule. You must never, ever dispose of the blood from hijama, especially spiritual hijama, in the trash. Never in the trash. Why not? The claim is that the jinn can somehow detect the blood in the trash, sense its signature, and potentially use it to reverse the healing or reestablish their connection. Wow. So what do you do with it? It has to be buried. Specifically, buried in fertile ground, like soil where things grow. Okay. Yeah. What if you live in a city? No access to fertile ground easily. Good question. The source anticipates this. If burying isn't an option, you have to keep the blood safely contained for 7 days. 7 days. Why 7? The belief expressed is that after 7 days, the specific cells or energetic signature in the blood that the jinn recognize, well, it dies off or dissipates.
making it safe to dispose of then. That is incredibly detailed. Yeah. And quite a departure from standard medical waste disposal, obviously. Completely different paradigm. It underscores how deeply this view intertwines the physical and spiritual. Definitely. Okay, what about hijama for women's emotional and sexual control? There was another specific protocol for that, right? Yes. This targets, again, devices supposedly placed by Jinn lovers to manipulate a woman's feelings, her emotions, her sexuality, causing things like sexual coldness towards her husband, or even a general aversion to men. And the location for this? The inner and outer left thigh. Using 7 cups specifically, they say start with the left thigh, then do the right. 7 cups on the thighs. And there was a detail about renewal here, too, wasn't there? Something quite startling. Yes. This particular type of SIR, the one affecting the woman's emotional and sexual state via the thighs, is said to renew every single time the woman enters the bathroom. Every time she goes to the bathroom. That's incredibly frequent. What does that imply about this kind of SIR? It implies it's extremely persistent, almost like a background program constantly trying to run. The source suggests the Jinn exploit routine, everyday actions, even something as simple as using the restroom to reinforce their magical influence. It makes it incredibly difficult to shake off without these very specific countermeasures. That really paints a picture of a constant spiritual battle, which actually leads us nicely into the next category. Deeply rooted, maybe even generational issues. Let's talk about inherited SIR, or SIR of chains. That sounds heavy. It is. This type, according to the source, doesn't just affect one person, it affects entire family lines. It can trace back centuries. The source specifically mentions the 16th, 17th, 18th centuries as examples. Affecting generations. Yeah. Wow. And does it also renew? Constantly. The source uses the phrase renews every second. Every second. That sounds almost impossible to deal with. How does the source explain that level of persistence? Is it just always active? It's presented as this incredibly pervasive, self-sustaining negative energy. The every second phrasing really emphasizes its relentless, deeply embedded nature. It's like this constant low-level drain or interference that requires ongoing spiritual maintenance to counteract. And what are the symptoms? If it's affecting someone, how would they know? Often the symptoms sound like things easily mistaken for physical or mental health issues. Chronic fatigue, like never feeling fully awake. Persistent aches and pains, maybe back pain that never goes away. Profound sadness. Crying spells seemingly out of nowhere, wanting to be alone all the time. So it's like depression or chronic fatigue syndrome. Exactly. The source claims these are often misdiagnosed because the Jinn involved are skilled at making the person not feel their presence directly. It just manifests as these chronic, unexplained ailments. And the hijama for this. Is facial hijama involved again? Yes, for those also experiencing disfigurement or the alashika Jinn, alongside this inherited SIR, facial hijama is recommended pretty intensively. 2 consecutive months, so 8 sessions total. For men with inherited SIR, it might be less frequent, maybe once or twice a month on the face. And can it manifest physically in other ways? The source links it to changes in hair pigmentation, like hair going gray prematurely or in patches, and even, quite dramatically, connects it to skin cancer, suggesting the Jinn use cancer as another tool for disfigurement and causing suffering. Goodness. Okay, moving on slightly. What about hand SIR? SIR of disability and poverty. This involves cupping on the inner and outer parts of the hand. And the feeling associated with it. Individuals might feel literally chained, unable to work, like their hands are tied, preventing them from earning a living or being productive. And the treatment. 3 consecutive hijama sessions on the hands. And importantly, the same strict blood disposal rules apply. Bury it or keep it for 7 days. It really emphasizes the need to cut off any potential return path for the Jinn. Okay. Then there's sillage, fence, SIR, and something about Zoharia individuals. This seemed to address a tricky question. Why some people don't get better, even with lots of prayer and Quran recitation. Right. This is a key point. The source tackles why someone might recite Surat al-Baqarah constantly, do all the right spiritual things, and still not find relief. And the explanation is? It's attributed to this deeply, deeply entrenched SIR, often placed generations ago, on ancestors, on parents. By the time the current individual is an adult, it's become so established, like a fortress. And the Jinn involved, over time, have become incredibly skilled at maintaining it, creating this spiritual fence, or sillage, that blocks healing energies. A spiritual fence. So how does hijama break that down? Through strategic cupping, usually on the abdomen and the back, specifically designed to target and dismantle this energetic barrier. And the source mentions doing hijama in places conventional cuppers might avoid, like the spine.
Exactly. It stresses the importance of hitting these unconventional points, especially the spine, for these really stubborn, entrenched cases. This is particularly emphasized for what source calls Zoharia individuals. Right, the Zoharia. You mentioned earlier they have unique spiritual energy. Can Yeah. you elaborate on that? What makes them targets? Well, the source describes Zoharia people as having a kind of spiritual brightness or unique energy signature. Think of it like a spiritual luminosity. While this might sound positive, it apparently makes them stand out to negative entities like Jinn involved in Sur. They become prime targets because their energy is desirable to drain or corrupt. So their uniqueness makes them vulnerable in this framework. In a way, yes. And for these severe cases involving Zoharia individuals and Fencer, the source says face hijama is necessary with every single session. It's like needing to constantly clear their spiritual interface with the world. Intense. Okay, one more specialized type. Sprinkled Sur. Yes, this involves cupping all over the legs, front, back, knees, sides, shins, even the feet. Very specific cup placements are described. And where does this supposedly come from? The source links this type often to Christian Sur, mentioned in cross ritual specifically. It's said to renew initially placed by humans, but then perpetuated or maintained by what the source identifies as Jewish and Christian Jinn. Again, this is purely the source's specific claim and categorization. Understood. It's a very intricate system they're describing. Now, we've spent a lot of time on the purely spiritual combat side, but the source does also apply hijama to what we normally think of as physical health problems, right? But still through this unique lens. Absolutely. It doesn't entirely separate the two. The perspective seems to be that many physical ailments either have a spiritual root cause or are at least significantly worsened by Jinn interference. Okay, so for things like, say, back problems, spine issues, bone brittleness, general sickness. For all of those, hijama is presented as both preventative and curative. It's claimed to be good for bone diseases, blood conditions, liver problems, even cancer, according to this source, stiffness, lots of chronic organic diseases. And the frequency for general health or prevention. Back to that initial recommendation. Once a month or maybe every 15 days for prevention. And they compare the feeling afterwards to exercise. Yes, there's a comparison to feeling refreshed, like after swimming or a good workout. But, and this is important, the source explicitly states hijama is distinct from physical exercise and can't be replaced by it. It provides something extra, that spiritual cleansing component, that exercise alone doesn't offer. Right, it's an add-on, not a substitute. Okay. What about specific conditions? Varicose veins, Dwali? For varicose veins, the protocol involves cupping on the legs over 4 specific sessions, targeting different areas. Upper outer leg, inner leg, front, and then lower leg. And the underlying reason, according to the source, still Jinn. Yes. The claim is that varicose veins, blocked veins, even disfigurement of the feet are caused by Jinn placing devices again, these devices, to essentially drain blood or disrupt circulation, like tiny spiritual siphons. Fascinating imagery. And bone pain or osteoporosis. There was that mention of a glass substance. Yes, the source claims Jinn place a kind of glass substance within the bones, causing pain and weakness like osteoporosis. Is that meant literally, like shards of glass? Or is it more metaphorical? It's presented almost literally, but understood as an energetic impurity or interference that compromises the bone's physical integrity. It's their explanation for a spiritual cause manifesting physically. And the hijama for that. Cupping on the lower feet, both the inner and outer aspects. Recommended for 3 consecutive sessions initially, then maybe once a month for maintenance. Okay. There was also inverted or cross Sur. Right. This is described as Sur manifesting in the shape of a cross on the person's back. Leading to. Symptoms like chronic back pain and persistent tiredness. This type is often described as being inherited, affecting someone who might be otherwise innocent and perhaps less complex, the source suggests, than certain other types, like what they term Jewish Sur. And annually renewing Sur. Sounds like something you'd have to keep treating. Exactly. This type is said to reactivate or renew on specific dates each year, maybe during Eid or Ashura or the month of Shaban. And the treatment. Cupping directly on the navel is the recommendation to counter this annually renewing magic. It really highlights this idea of ongoing spiritual maintenance being necessary. Definitely. Lastly, in this section, cosmetic hijama. We usually think of cosmetic treatments as purely aesthetic. How does this source frame it? Well, there are the expected benefits mentioned.
Cupping on the face being good for wrinkles, dark spots, improving skin freshness, stimulating blood flow, standard cosmetic effects. But there's a spiritual angle, too. Oh, absolutely. The spiritual context is key. It's considered important because, according to this view, Jinn can specifically target a person's appearance to cause harm. How so? By causing disfigurement, blemishes, or even energetically making someone appear ugly or repulsive, perhaps even specifically to their own spouse, thereby creating discord and sorrow. So cosmetic hijama is also a form of spiritual protection for one's appearance and relationships. That adds a whole other layer to something like facial cupping. Okay, so beyond all these specific applications, the source offers some broader advice on how to protect yourself, right? Especially concerning Surat al-Baqarah. Yes, this comes up repeatedly. The source places immense emphasis on reciting Surah al-Baqarah, the second chapter of the Quran, known as the chapter of the cow. It's presented as an incredibly powerful spiritual shield. And why that chapter specifically? What's the belief? The claim is that reciting it brings down Allah's angels for protection. It's strongly recommended to recite it before going to any ruqyah center or any hijama practitioner. The idea is that this recitation makes you spiritually fortified, even immune to potential harm, whether from jinn directly or even from practitioners who might be compromised themselves. Which brings up another point, a warning about the centers. A very stark warning, actually. It advises extreme caution about which ruqyah or hijama centers you visit. Why the caution? Because, the source claims, some centers might actually be compromised by Sir themselves or staffed by practitioners whose own spiritual protection is weak. Going to such a place could inadvertently make a patient more vulnerable to spiritual penetration by jinn. So you need protection even when seeking help. That's concerning. It highlights the importance of discernment and spiritual self-sufficiency in this worldview. Which leads to another piece of advice. Learning to do it yourself. Exactly. The source strongly advocates for people, especially women are mentioned, to learn how to perform hijama themselves, safely within their own homes for their families. Is it presented as being difficult to learn? Quite the opposite. It's described as being easier than you can imagine. Compared more to something like acupuncture or even just a very superficial scratching motion with a sterile blade, definitely not deep cutting, the emphasis is on accessibility. And there's a sense of divine assistance if you try to learn. Yes, very much so. It's asserted that if someone makes a sincere commitment to learn hijama for the right reasons, then Allah himself will open the way, provide the knowledge, teach, and inspire them. It frames it as a divinely guided skill. And this leads to a pretty grand claim about hijama's potential impact. A huge claim, really. Hijama is described as a divine practice, a great practice. So profound, the source suggests, is if people had consistently practiced it through the generations, our hospitals today wouldn't be overflowing with conditions like cancer, high blood pressure, even autism. It links those illnesses directly to jinn. It presents them as primary tools that jinn use to inflict widespread sorrow, suffering, and disruption upon humanity. And hijama, practiced properly and consistently, is positioned as the divine antidote that could have prevented much of this. Wow, that's quite a statement on the power attributed to this practice within the specific framework. It truly is. It reframes major public health issues through a lens of spiritual warfare and intervention. So we've really journeyed through an extraordinary and very detailed perspective on hijama today, uncovering these precise applications, these profound claims, all coming from this unique source material. It's definitely been a deep dive. And it really challenges you, doesn't it, to consider how completely different ways of understanding the world, even ways far outside conventional science, might offer their own logic, their own insights into health, illness, and well-being. It certainly does. It makes you think. What does exploring a framework like this make you, the listener, consider about, say, personal empowerment or the kinds of protective practices you might value or explore in your own life? Lots to reflect on there.